kuwa naibu rais. Pengine kwako kama mkazi wa Jomvu, eneo hili la Jomvu, maoni yako ni yapi? Maoni yangu naweza kusema, mimi naitwa Omosa Mwenye. Maoni yangu naweza kusema Gachagua hafai uongozi kwa Sauli. Amekaa kama kitabu ya Churches, mtoto wa Gideon alizaa huko Esekim. Aliongoza miaka miwili peke yake na akapigwa jiwa na wanawake akafa. Ni aibu sana Gachagua kuondoka. Angevumilia awe mpole bila moja, alikuwa anakaa mpora anapigwa vibao na akaongoza. Lakini sasa anaenda kuoga December hadi Christmas akiwa vice president. Kwa hivyo ametoka, na mimi nimeshukuru mheshimiwa wetu kuweka mkono hapa aende nyumbani, kwa sababu hataki dictators. Hataki watu wako na vivua na uogovi Mwenyezi Mungu. Na yeye mwenyewe kama kiongozi ana advisor yoyote. Angekuwa na PA wake kumwambia umekosa hii, umekosa hii, na bibi yake ni pastor, angemuadvise vile anakaa. Kwa sababu bibi ndio mkubwa, anakuambia wacha hii, wacha hii. Sasa yeye yako na hasira, na hii hasira haina uongozi wowote. Afai na aenda akae nyumbani. Tunamwombea mema. Shukrani sana kwa maoni yako. Tukipata mwingine, pengine kwako wewe unaona vipi matokeo ya jana? Ya, kwa majina mimi naitwa Brian Nyagaka, ni kijana mchanganuzi wa masuala ya siasa na mkazi wa hapa Jomvu. Kwanza ningependa kumshukuru Mheshimiwa Badi Twalib kwa kusimama na maoni ya wananchi kulingana na public participation iliyofanyika last week. Jomvu sub county is among the leading constituency in Mombasa na Coast region at large, yenye iliunga mkono hiyo motion bungeni ya kwamba Deputy President Rigathi aweze kukuwa impeached kwa allegations za corruption, starring tribal political, kwa kueneza siasa za kikabila na kutoheshimu mkubwa wake ambaye ni rais. Kwa hivyo mimi kama kijana mkazi wa Jomvu ninamshukuru Mheshimiwa Badi Twalib na nina support kabisa Rigathi Gachagua kuwa impeached. Tukiweza kupata mwingine, pengine unaweza kusonga karibu. Jina lako wetu nani na tuambie tu maoni yako ni yapi? Asante sana. Mimi naitwa William Mchengo Witi, mkaaji wa Jomvu. Jambo la kwanza ningependa kuchukua fursa hii kushukuru Mheshimiwa Badi Twalib ambaye ni bunge wetu kwa kupiga yes kule bungeni. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mheshimiwa aliyeng'olewa mamlakani jana, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ameonyesha kwamba yeye si kiongozi wa kitaifa. Katika wadhifa huo wa naibu wa rais, mtu anaongoza kutoka Busia mpaka Lamu. Na wewe unaongea kuhusu kabila moja, eneo moja. Je, ni ungwana? Inafaa sana aende nyumbani, na naomba senators pia wafuate mkondo wa wenzetu wa National Parliament. Shukrani sana. Tukiweza kupata maoni ya mwingine hapa. Asante sana. Mimi naitwa Frederick Mafuriko, mkaaji wa Jomvu. Na mimi ni mmoja katika wale walisema ya kwamba mbunge asidhubutu kupata hongo ili apige no. Tukamwambia akifanya hivyo na sisi pia tutamtengenezea impeachment. Sasa nashukuru sana mbunge wetu kwa sababu anasikia wananchi waliomchagua. Mimi niliunga mkono atoke kwa sababu mimi ni mtu wa jua kali. Na wanasema vizuri Waswahili ya kwamba panapo fahari wawili wanapopigana, nyasi ndio huumia. Sisi ni nyasi. Wakati wakubwa wanapigana kule juu, circulation ya pesa inakuwa kidogo, hapa chini tunakosa kazi. Kwa hivyo sisi pia tuwezi furahia wakubwa wakilumbana. So kama ni yeye ndiye amekuwa stumbling block, it's better atoke, tupate mwingine, inchi kuwe sawa, na sisi pia huku mashinani tupate kazi. Na tena leo nataka nichukue nafasi hii kumtuma seneta wangu Mohamed Faki. Akifika huko manake yeye ni wakili. Asilete mambo ya kuchambua wakili mwingi na masheria mingi. Aende pale apiga aende ili tupate afueni kama wananchi wa Jomvu. Asante sana. Shukrani sana. Tukipata mwingine, kakangu, jina lako wetu nani na tuambie tu maoni yako ni yapi? Naitwa Dennis Makoni, mkaji wa Jomvu. Actually ningependa kusema hii decision ambayo government imetake si vizuri. Maana ukiangalia katika uongozi, ukiangalia viongozi wale ambao wako ndani, wote wako the same. Hakuna aliye na ukweli. Maana ukiangalia katika hii government iliingia, kuna watu ambao walifanya corruption kutoka mwanzo na sasa bado wako kwa serikali. Unaona sasa hakuna mwenye anawafuatilia. Kutoka hapo sasa ukiwa Gachagua kabla haingie alikuwa ameshikwa na milioni 200 zikaregeshwa. Wewe wakati uliona ameshikwa na hiyo pesa, mbona hukumsomisha asiingie kwa hiyo kiti? Wewe ulikuwa unataka kumtumia kama daraja, ukishapita alafu ndio sasa nini ndio mbwage. So kwa hivyo naona ya kwamba hamjafanya jambo la busara kumngatua mamlakani. Sababu gani? Sasa hii angalia uchumi ya Kenya iko juu. Mnafaa kushughulikia uchumi ya Kenya
ili wananchi wapate haki yao. Sasa mkianza kuweka bungeni kusema eti mtu fulani atoke, mtashughulikia wananchi siku gani? Na ni saa ngapi? Na muda unaenda. Ikifika 2027 utasema tena unataka kura. Nani atakupigia kura? Sababu gani? Fanya hivi. Fanya ile haki ambayo mtu binadamu pia yeye ataridhika. Sasa msione kama Gachagua ni mbaya. Msione hata wewe ambaye uko hapo kwa hiyo kiti, wewe pia ni wale mwenye. Kuna wengine hapo, baadhi yao wengine nasikia waliiba pesa na matrera. Nyinyi mbona hamjafuatiliwa? Saa hii mnafuatilia mtu ambaye sasa maybe ameingia kwa serikali, mmemwonyesha unyonge. Sasa basi naye akasema acha afanye hivi, maana anajua yeye ni hatari. Sasa mimi nasema Kenya Kwanza, tafadhali, hiyo maneno ambayo ya kutoa Rigathi Gachagua kwa mamlakani haisaidii chochote. Ogopeni Mungu tafadhali, na waomba. Shukrani sana kwa hoja yako. Tukimalizia pengine kakangu, jina lako uitwa nani na tuambie tu yako ni yapi? Mimi kwa majina naitwa Paulo Mungi, mkazi wa hapa Jomvu. Mimi nataka kuchukua fursa hii kumshukuru mbunge wangu Badi Twali Badi kwa kuweza kuungana na wenzake pale bungeni kwa hoja kuweza kumuondoa naibu rais Rigathi Gachagua. Sababu naibu rais wetu alikuja akajisahau kidogo katika uongozi wake. Akaona kwamba yeye anaongoza jimbo moja. Na kweli si vema. Kenya ni kubwa, Kenya ina makabila mengi tofauti. Yeye alikumbuka tu kabila yake jimbo la Mlimani. Kila akizungumza wasiguse mlima. Ile hali pia hapa Jomvu tulikuwa tunahitaji huduma zake kama naibu rais wa hii nchi. Sasa hizi mimi naweza sema pia maseneta waungane pia na wenzake pale katika bunge la seneti kwa kuweza kufanya kazi hiyo. Sasa naibu wetu rais aenda akaweze kuunganisha wakazi wake wa Mlima Kenya akiwa kama raia, ndio alete jimbo lake kwa pamoja. Asante. Shukrani sana kwa maoni yako. Naam, Robi, hisia kinzani kutoka kwa eneo bunge hili la Jomvu, ambapo wengi wakiweza kumuunga mkono basi mbunge wao kuweza kusimama na wabunge wengine ya 282 na kuweza kupitisha mswada ule wa kuweza kumbandua basi mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua, huku wengine wakiona kwamba Rigathi aliweza kuonewa na bunge lile. Kwa hivyo ni hisia ambazo tutaweza kuziendeleza kuzishukiwa kutoka maeneo bunge tofauti tuweze kupata tu maoni haya ya wakazi wa kaunti 001 wanayepi kutokamana basi na ule mswada wa kuweza kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua. Kutoka kaunti ya Mombasa, maeneo haya ya Jomvu, jina langu ni Fredrick Kai. Kwako Robi. Naam, shukran sana Fredrick Kai. Ni semi za wakazi wa kaunti ya Mombasa wakiweza tu kutoa maoni yao kuhusiana tu na maoni na kupigwa kura kwa wabunge 282 ambao waliweza kupiga kura kumngatua naibu rais Rigathi Gachagua mamlakani. 44 waliweza kupinga mswada huo, na bila shaka mtazamaji, tulimuona pia Rigathi Gachagua akiweza kufika pale bungeni kujitetea, na vile akiweza kusema awali kwamba maoni kama hayo na pia hoja hiyo haingeweza kufika bungeni kwa mjadala bila idhini ya Rais William Ruto, akisisitiza kwamba Ruto aliweza kudhibitisha hoja hiyo ili naibu rais aweze kungatuliwa mamlakani. Tuliona wabunge wakitoa sababu mbalimbali za kuweza kumtoa naibu rais Rigathi Gachagua mamlakani, na hivyo basi tutakuwa tunafuatilia kwa ukaribu mbeleni, na tutaweza kusikiza seneti ambayo itaweza kuwa na kikao baada ya bunge kutoa uamuzi huo. Basi ni uamuzi wa seneti unaosubiriwa, na kwa sasa seneti inaendelea. Tuweze kumsikiza Musalia Mudavadi ambaye anazungumza kwa sasa katika kikao cha seneti. Silent on this, so it becomes very difficult to be able to keep track on some of these but our missions have intervened in various circumstances to try and guide Kenyans in distress and help them to access legal services in different areas. But please remember, it is a very expensive undertaking, and we would be misleading the House if we said that we can take up this role directly. It can be maybe under very special circumstances that an intervention is done. On the issue of Kenyans who may have died abroad, in the last, I think in the course of this year, Kenya
The Kenyan Foreign Ministry has assisted about 18 cases of Kenyans who may have died under different circumstances. And our embassies, our missions have been of assistance in trying to repatriate the remains to the country. And again, as I say, this is when the distress and the circumstances are on a case-by-case basis that you analyze and see what the circumstances are. We have the bilateral labor agreements, which we are working on. We have negotiated some, like with Germany, with Austria. These are now concluded. There are others that are in the pipeline. For instance, the Saudi government, we are working on how to improve our engagement when it comes to the labor movement. Recently, for instance, the Qatar Minister for Labor was here, and this was a conversation on how we can advance the conversation between Kenya and Qatar. So we'll continue streamlining the bilateral labor agreements so that any issue of immigration or migrant workers is in conformity with the international law. It also conforms to matters of human rights. And through these bilateral agreements, we want to try and secure the dignity of Kenyans in the various places that they prefer to work in. On the issue of Lebanon, I just want to state that, one, we have about 26,000 Kenyans in Lebanon, and obviously evacuating 26,000 is a very massive undertaking. But as a measure, the Ministry of Foreign Affairs, through our embassy in Kuwait, was sending out messages so that those who are in distress can register. Even before the war escalated, this was ongoing. And I think we had received almost about 1,500 or so who had registered with the embassy, indicating that they may need support for evacuation. The others were quiet. And believe you me, Kenyans, senators, we also had a situation where the Kenyans there, out of their own volition, say they don't want to move. They want to hold out until the situation cools down. So we have that dilemma as well of Kenyans who hope for the best and do not want to move. And you cannot force them because we have to handle this in a humanitarian way. But the government of Kenya has set aside 100 million, and there's a committee in the Foreign Affairs working with the security and other agencies to see how this 100 million can be utilized to assist in the evacuation of Kenyans who are in Na mtazamaji, tutarejea katika bunge la Seneti baadaye kidogo, tukizidi tu kuletea taarifa zinazoendelea kugonga vichwa vya habari, na hilo tutaangazia kwa undani sana masaibu ya naibu rais Rigathi Gachagua. Na kwa sasa tuelekee kaunti ya Kajiado ambapo namuona mwenzetu Christine Musa anazungumza pia na wakazi kuweza tu kujua hisia zao ni zipi na maoni yao ni gani kuhusiana tu na uamuzi wa bunge na wabunge kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua mamlakani. Christine Musa, iwapo unatupata, chukua usukani. Kabisa na moja kwa moja kuhakikisha wananchi swala nzima la bunge kumng'atua naibu rais Rigathi Gachagua hapo jana, tuweze kupata hisia zao wanamwamini kuhusu swala hilo. Hapa utaanza kwa jina lako, pengine tuambie mimi hapa siasa. Ongeza sauti.
Naam, hitilafu kidogo za kimitambo upande wa Christine Musa, tutarejea kisha rekebisha, lakini mtazamaji, tunakuletea tu maoni ya Wakenya kutoka maeneo tofauti nchini kuhusiana tu na kubanuliwa mamlakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Ni hoja ambayo inaelekea katika bunge la Seneti na tutakuwa tunaenda Seneti moja kwa moja hapo baadaye, na vile vile ndani ya studio tutakuwa na wageni ambao ni wataalam na wachanganuzi wa siasa waweze kutujuza zaidi kuhusiana tu na ni kipi ambacho huenda kikafuatia baada ya uamuzi wa bunge kisha Seneti, ili tuweze kujua masaibu ya Gachagua yanaelekea wapi. Tumeweza kusikiza maoni kutoka maeneo tofauti, Wakenya wengi wakihisi kwamba huenda ilikuwa tu ni mbinu ya kumwandama naibu rais, ikiwa tu ni baadhi ya masuala yaliyowasilishwa bungeni, hoja 11 zilizowasilishwa za kumwandama naibu rais na kumngatua mamlakani. Mtazamaji, tegea na kutizama runinga ya K24 kwa mengi zaidi. Kwa sasa tunaelekea mapumziko kidogo, tukirejea ni mengi zaidi, usiende mbali. Have you watched K24? We would love to hear from you. Send us your feedback on what you like and what you don't like and why. You can use any platform to reach us. We can be reached on Facebook, SMS, Twitter and WhatsApp. Jambo Kenya. This is Glen Washington. I will be performing live for you and yours with my band at the Africa Bound Reggae Summer Fest 2024 and Shashamane International 40th anniversary.